Hi students, phonetics is a new topic for you in first year intermediate. I am Josna Rani. Coming to the introduction part, speaking and writing English as native speakers of English do is difficult for many of us because of the many different features present available in English language. The way we speak our mother tongue has a great influence on the way we speak English. So first of all, whatever the language we learn as a child, that is called mother tongue, which has a great influence on the way we speak not only English but any other language because of the special features available in that particular language. Let's deal with English here. This speciality is because of silent letters, which is a specific feature of English, as there is no correlation between spelling and pronunciation of some words in English. For example, talk, psychology, thumb. Here, the red mark letters T-A-L-K, we won't pronounce L. It is only talk. Here in this next word, psychology, we are not pronouncing P. In thumb, we are not pronouncing B. So these letters which are not pronounced are called silent letters. This is a special feature present in English language. Because of that, sometimes we face difficulty in pronunciation and writing spellings. But looking at this picture, you should not give up because nothing is impossible to a willing heart. You have to learn the special features present in language. And in English, we have, along with the letters, we need to concentrate on sounds. So we have vowel sounds and consonant sounds, which are mentioned as phonemes to get the correct pronunciation, and it also helps in improving our fluency of the language. సో ఇంతవరకు ఇంగ్లీష్ లోపల మీకు తెలిసినటువంటి హై స్కూల్ గ్రామర్, ఆర్టికల్స్, ప్రిపోజిషన్స్, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, టెన్సెస్, సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అది కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీకు ప్రారంభమైనటువంటి టాపిక్ ఏంటి? ఫొనెటిక్స్. ఈ ఫొనెటిక్స్ అనేది టోటల్ గా సౌండ్ సిస్టమ్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది, లెటర్స్ కంటే కూడా. సో ఇంటర్నేషనల్ ఫొనెటిక్ ఆల్ఫాబెట్, దిస్ ఈజ్ IPA. And this International Phonetic Association, which was started in 1888, it has devised a standardized representation of the sounds that are sounds of spoken language called International Phonetic Alphabet. Okay, this is the symbol of it, logo, we can say. So International Phonetic Association అనేది 1888 లో ప్రారంభమైంది. ఇది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించినటువంటి IPA, ఇంటర్నేషనల్ ఫొనెటిక్ ఆల్ఫాబెట్, కొన్ని సింబల్స్ ని మనకు ప్రతిపాదించడం జరిగింది. The IPA is an alphabetic system of phonetic notation. Notation means nothing but a set of phonetic symbols based primarily on the Latin alphabet. So this IPA has given us an alphabetic system that is nothing but phonetic symbols, and these were taken from the basic language Latin. The IPA classified English sounds into vowel sounds and consonantal sounds. So sounds basically in English are classified into two types, vowel sounds and consonantal sounds. This is the classification given by IPA. ఇంటర్నేషనల్ ఫొనెటిక్ అసోసియేషన్ అనేది 88 లో ప్రారంభమై ఇంటర్నేషనల్ ఫొనెటిక్ ఆల్ఫాబెట్ అనేటువంటి కొన్ని ఫొనెటిక్ సింబల్స్ ని మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి మెయిన్ గా లాటిన్ నుండి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ IPA ఇంగ్లీష్ సౌండ్స్ ని వావెల్ సౌండ్స్ అండ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అని రెండు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఫొనెటిక్స్ is a word derived from Greek. The specific for phonetics, it has been taken from Greek language. So the prefix, that is phone, means sound or voice.
And the suffix tix means a scientific or systematic study of something. So phonetics, on the whole, it means a scientific or systematic study of human speech sounds. For example, p in speak or peak. సో ఫొనెటిక్స్ అనేటువంటి వర్డ్ గ్రీక్ నుండి తీసుకోవడం జరిగింది. సౌండ్స్ ని మటుకు సౌండ్స్ యొక్క ఫొనీమ్స్ ని లాటిన్ నుండి తీసుకున్నారు, కానీ ఈ వర్డ్ ని గ్రీక్ నుండి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో ప్రిఫిక్స్ అయినటువంటి ఫోన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సౌండ్ ఆర్ వాయిస్. సఫిక్స్ అయినటువంటి టిక్స్ అంటే అర్థం శాస్త్రీయబద్ధంగా ఏదైనా విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, చదవడం. సో ఫొనెటిక్స్ అంటే ఏంటి? ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతి లోపల మనుషులు చేసేటువంటి రకరకాల సౌండ్స్ గురించి నేర్చుకోవడం, చదవడం. సో ఇన్ ఫొనెటిక్స్ we have 3 branches. They are production, nothing but articulatory system, which helps in the production of sound. Second one is acoustics. It means transmission of sound in the form of waves from the producer to the receiver, and the receiver who receives the sound waves, it is called as auditory branch of phonetics or perception of sound waves. So phonetics లోపల 3 రకాలైనటువంటి బ్రాంచెస్ అంటే విభాగాలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అది ఒకటి ఆర్టిక్యులేటరీ అంటే ఏంటి? అక్కడ సౌండ్ ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి విధానాన్ని ఆర్టిక్యులేటరీ ఫొనెటిక్స్ గా, శబ్ద తరంగాల రూపంలో ఓకే వేవ్స్ మాదిరిగా వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని అకోస్టిక్స్ అని చెప్పేసి, ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే రిసీవర్ ఆ సౌండ్ వేవ్స్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుందో దాన్ని ఆడిటరీ ఫొనెటిక్స్ గా, ఈ రకంగా 3 భాగాలుగా చెప్పడం జరిగింది. సో లెట్ us now say about phonemes. What is a phoneme? Okay, and does it have any meaning? And what is the difference between English alphabet and phoneme? Let us see here. A phoneme is the smallest unit of the sound system of any language. So phoneme is the ultimate smallest unit of the sound system. Just like time. Time is divided into hours, minutes, seconds and microseconds. Microsecond is the smallest unit. In the same way, this phoneme is the smallest unit of sound system. That means words are divided into sounds. Okay. Each sound is nothing but a phoneme. A phoneme doesn't have any inherent meaning by itself. Inherent means what? Inborn. A phoneme does not have any meaning on itself. Single phoneme doesn't have any meaning. But when phonemes are put together in a proper order, words are formed. So when these phonemes are arranged in a particular order, then we can get the words. Let us see. Did you observe any time how does an infant picks a sound? He or she practices the first sound repeatedly, then moves on to the next sound and continues the same process until he or she gets the last sound of the word. So, for example, let us see ant. Ant. A boy or girl first of all practices the first sound a, next moves on to n, and then moves on to t. Once he get all the sounds a, n, and t, he will get the complete pronunciation of that particular word. So that is ant, and he comes to know that it has to be pronounced as ant. In the same way, ball. First they practice b, then a, then l. So in that way, when that child gets all these 3 sounds, then he is able to pronounce it as ball. So phoneme అనేది శబ్ద వ్యవస్థ లోపల ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లోని వ్యవస్థ లోపల అతి చిన్న యూనిట్. ఓకే, సో ఎలాగైతే టైం ని మనము అవర్స్ గా, మినిట్స్ గా, గంటల్లో, నిమిషాల్లో, సెకండ్స్ లో చెప్తూ ఉంటాము, సెకండ్స్ ని మైక్రో సెకండ్స్ గా చెప్తూ ఉంటాము, అలాగే
వర్డ్ లోని శబ్దాల్ని, అతి చిన్న శబ్దాన్ని మనం ఒక ఫొనీమ్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం. ఈ ఫొనీమ్ కి దానంతట అది ఏ ఒక్క ఫొనీమ్ కి కూడా అర్థం అనేది ఉండదు. కానీ ఫొనీమ్స్ అన్నిటినీ ఒక వరుస క్రమంలో పెట్టినప్పుడు మనకి పదాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. చిన్నపిల్లడు మాట్లాడేటువంటి సందర్భాన్ని ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎలా వాళ్ళు భాషను నేర్చుకుంటారు, ఒక పదంలో ఉండేటువంటి ఒక్కొక్క శబ్దాన్ని రిపీట్ చేస్తూ ఆ శబ్దంలోని చివరి ఈ శబ్దం వరకు నేర్చుకున్నాక టోటల్ వర్డ్ అనేది వాళ్ళకి వచ్చేసాక వాళ్ళు ఆ పదాన్ని పలకడం జరుగుతుంది. సో ఏంటి అనేటువంటి వర్డ్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆ, తర్వాత నా, తర్వాత టీ, ఇలా 3 శబ్దాల్ని నేర్చుకున్నాక యాంట్ అనేటువంటి కంప్లీట్ పదం వాళ్ళకి రావడం జరుగుతుంది. అలాగే BALL అనేటువంటి వర్డ్ లోపల ఫస్ట్ వాళ్ళు బా నేర్చుకుంటారు, బా అనడం, దాని తర్వాత దాని తర్వాత లా. సో ఆ రకంగా అందులో ఉండేటువంటి 3 శబ్దాలు ఎప్పుడైతే వస్తాయో ఆ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ ఆ బాల్ అనేటువంటి వర్డ్ ని వాళ్ళు చెప్పడం పలకడం జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా ఫొనీమ్స్ అనేవి శబ్ద వ్యవస్థ లోపల అతి చిన్న యూనిట్ గా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కమింగ్ టు ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ సౌండ్స్. English sounds are 44, whereas the alphabet in English is 26. So in those 26 letters, we have 5 vowels and 21 consonants. Coming to sounds, we have 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. This is the difference you need to observe. And these vowel sounds are again divided into 2 types. One is monophthongs and second one is diphthongs. Monophthongs are also called as pure vowels. They are 12 in number, whereas diphthongs are 8. And these monophthongs are again divided into short vowels 7 and long vowels are 5. So this whole vowel system, let us see, vowel sounds are 20, which are divided into monophthongs or pure vowels, which are 12 in number, and diphthongs, which are 8. And monophthongs are again divided into short vowels, which are 7, and long vowels, which are 5. Coming to consonant sounds, they are 24 in number. These are divided into 2 types, paid consonants, which are 16, and single consonants, which are 8. So total ga English lo undeటువంటి sounds enni 44. లెటర్స్ చూసినట్టయితే 26 మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ 26 ని వావెల్స్ 5 AEIOU అని చెప్పేసి, కాన్సనెంట్స్ 21 అని నేర్చుకోవడం జరిగింది. కానీ సౌండ్స్కి వచ్చేటప్పటికి వావెల్ సౌండ్స్ 20 ఉన్నాయి, కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ 24 ఉన్నాయి. ఈ వావెల్ సౌండ్స్ ని మళ్ళీ 2 రకాలుగా విభజించారు. ఒకటి మొనాఫ్థాంగ్స్ ఆర్ ప్యూర్ వావెల్స్ అని, అవి 12 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ డిఫ్థాంగ్స్ 8 ఉంటాయి. ఈ మొనాఫ్థాంగ్స్ ని మళ్ళీ 2 రకాలుగా చెప్పడం జరిగింది. ఒకటి షార్ట్ వావెల్స్ 7 అని, లాంగ్ వావెల్స్ 5 అని విభజించడం జరిగింది. సో కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ కి వస్తే పెయిడ్ కాన్సనెంట్స్ 16 ఉంటాయి, సింగిల్ కాన్సనెంట్స్ 8 ఉంటాయి. So this is the whole classification which is given in the form of a tree diagram for you. This also helps for you in information transfer, where we learn how to put a tree diagram into paragraph. So in this slide we will look at what are vowel sounds and what happens when we produce vowel sounds. Let us see. Vowel sounds are those sounds which are produced with the vibration of air in oral cavity with a relatively free flow of air. So, what is the meaning of vowel sounds? They are produced with a vibration of air in oral cavity. What is oral cavity? From mouth onwards to down the thorax part. Okay. So, and up to lungs. When sounds are produced, there will be free flow of air. There will be free flow of air, where there won't be any obstruction when these vowel sounds are coming out of this oral cavity, and even we can observe a vibration in this part, that is oral cavity. And these vowel letters are 5, that is A, E, I, O, U in English alphabet.
Coming to vowel sounds, they are 20. సో vowel sounds అనేవి ఏంటి? అవిటిని మనము ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు vowel sounds ని మనం పలికినప్పుడు ఈ మౌత్ నుండి లంగ్స్ వరకు ఉండేటువంటి థొరాక్స్, లంగ్స్ వరకు ఉండేటువంటి ఓరల్ క్యావిటీ లోపల ఎక్కడ కూడా అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది, అంటే ఎక్కడ కూడా మీకు మధ్యలో ఆగడం అనేది ఉండదు. అది కంప్లీట్ గా ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ ఎలాగైతే బయటకు వస్తుందో ఆ రకంగా శబ్దాలు కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంటాయి. ఎక్కడ కూడా మధ్యలో బ్రేక్ అనేది, ఆగిపోవడం అనేది జరగదు. సో అలాంటి సౌండ్స్ ని మనం వోవెల్ సౌండ్స్ అంటాము. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు వోవెల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి? 5 ఉంటాయి, AEIOU అని చెప్పేసి. కానీ సౌండ్స్ మటుకు, వోవెల్ సౌండ్స్ మటుకు 20 ఉంటాయి. ఇది గమనించాల్సినటువంటి విషయం. అండ్ ఆల్రెడీ మన క్లాసిఫికేషన్ లో చూసాము, వోవెల్ సౌండ్స్ ని మనం 2 types గా డివైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది, monophthongs and diphthongs అని చెప్పేసి. So the first type is monophthongs. These are also called as pure vowels, which are 12 in number. And how does this word has been derived? Let us see. The prefix mono means one sound, and the suffix thong, which has been taken from Greek, it means sound symbol. Okay, so mono means one sound, thong means sound symbol. So what is monophthong now? Monophthong is one single sound, okay, which is represented by a symbol, and this has same quality throughout the word. So there is no variation when we pronounce monophthongs, and that's why monophthongs are also known as, they are non-gliding vowel sounds. Non-gliding means there is no movement from one sound to another sound. That is why they are called monophthongs. And these are again 2 types, divided as short vowel sounds, which are 7, and long vowel sounds, which are 5 in number. So వోవెల్ సౌండ్స్ వచ్చేటప్పటికి 2 రకాలు చెప్పుకున్నాం మనం. మోనోఫ్థాంగ్స్, వీటిని మనం ప్యూర్ వోవెల్స్ అంటాం, ఇవి 12 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ డిఫ్థాంగ్స్, అవి 8 ఉంటాయి. సో ఈ మోనోఫ్థాంగ్ అనేటువంటి వర్డ్ గ్రీక్ నుండి తీసుకోవడం అయింది. ఇందులో ప్రిఫిక్స్ అయినటువంటి మోనో అంటే 1 అని అర్థము, థాంగ్ అంటే సౌండ్ సింబల్ అని అర్థం. అంటే ఒక సౌండ్ కి ఇచ్చినటువంటి ఒక సింబల్ ని మనం మోనోఫ్థాంగ్ అంటాం. ఈ మోనోఫ్థాంగ్ పలికేటప్పుడు ఎక్కడ కూడా వేరియేషన్ ఉండదు, ఒకే రకమైనటువంటి క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవి నాన్ గ్లైడింగ్ వోవెల్ సౌండ్స్ అన్నారు. నాన్ గ్లైడింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక సౌండ్ నుండి ఇంకో సౌండ్ కి వెళ్ళడం అనేది ఉండదు మోనోఫ్థాంగ్స్ లోపల. మోనోఫ్థాంగ్స్ 2 రకాలుగా చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ ఒకటి షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్స్ అని, అవి 7 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ లాంగ్ వోవెల్ సౌండ్స్, అవి 5 ఉంటాయి. So coming to the short vowel sounds, which are 7 in number, you can see in page number 228 in your textbook of first year. Okay, there is a chart available for you. Where is you can see these symbols. These are called as phonemes. Phonemes are represented within 2 oblique marks. You can see. Okay, this is pure vowels or monophthong. This is the vowel symbol. And this is Telugu equivalent symbols. Okay, these are some examples. And this is the position of the vowel, means where this sound is coming. In the initial is beginning of the word. Okay, medial in between, final at the end. Okay, so this way this chart has been prepared for you. Let us see the first sound. This is E. Okay, as our I letter. But here it gives us sound as E. In Telugu it is E. Let us see, this is PIT, pronounced as pit. You can observe this sound. Okay, pit, sit, and pretty. Okay, next this one. In the initial it is ill, E. Bill, this one, bill, E. Pity, last. Okay, E. Next, English small alphabet E, but
Here this phoneme E will give you this sound A, as in pet, bed, pen. The first one is in the initial position, it is represented as A, and in between bent. There won't be any word where we have A as end, the sound in the end position or final position. Next, this is ear sound. Little bit, it is also called as semi-vowel sound, not exactly vowel or not exactly the consonant. Okay, and there is no equivalent symbol in Telugu. Let us see: rat, mat, back, ear. Okay, ear sound, little bit, as in add, land. Okay, there is no equivalent symbol or sound in Telugu. Sound is present, but symbol is not there. Oh, next, as in cup, cut, but, up, cup. There is no sound in the end. Then this is O. Slight variation, the O which is present in our Telugu language, as in hot, hot, not, on, hot. No ending sound. Then this is O. O as in put, book, woman. Okay, no initial and final sounds. Then this is again O sound. Mostly it is available in initial and ending positions rather than in between, as in about, allow, postman. Okay, about, suppose, writer. R is silent, so that ends with this sound a, writer. And similar but not identical symbol or sound is present in Telugu. Okay, so ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ చార్ట్ లో ఇచ్చినటువంటి 7 ఫోనీమ్స్, వీటిని మనం ఏమంటాం? షార్ట్ వోవెల్స్. వీటిని మనం మొనాఫ్థాంగ్స్ అంటాం, అంటే సింగిల్ సౌండ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇందులో ఫస్ట్ది ఈ, దీనికి ఈ రకమైనటువంటి తెలుగులో ఈక్వాలెంట్ సింబల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఈ, ఏ sound, a, o, o, a. Okay, these are the short vowel sounds. Practice it. Next, long vowel sounds. This is also in the same table in page number 228. Okay, usually for long vowel sounds, we give symbol, that is phoneme, along with 2 dots. Okay, along with 2 dots, that mentions as it is a long vowel sound. Okay, long vowel sound is repeated or shown through these 2 dots. Okay, in these 2 oblique marks. E, and this phoneme is E, as in Telugu, E, second E, like bee, pimple, she. Each, heat, fee. So ఈ అనేటువంటి ఈ సౌండ్ సెకండ్ లాంగ్ వోవెల్స్ కి మనం ఈ రకమైనటువంటి 2 డాట్స్ సింబల్, ఫోనీమ్ తర్వాత 2 డాట్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇది ఈ అనేటువంటి సౌండ్ ని సూచిస్తుంది. ఈ సింబల్, ఈ ఫోనీమ్ అనేది ఈ అనేటువంటి సౌండ్ ని ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది. బీ, పీపుల్, షీ. ఓకే, ఈచ్, హీట్, ఫీ. నెక్స్ట్ ఆ సౌండ్, as in our first alphabet letter A with 2 dots. Okay, as in father, heart, ask, art, farm, ka. R is silent, so we only pronounce as ka, right? So ఇది ఆ అనేటువంటి సౌండ్ సూచించేటువంటి ఫోనీమ్. నెక్స్ట్ ఓ, తెలుగులో కరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా చూపించేటువంటి సౌండ్ ఏదీ లేదు. ఖ,
da, for, all, hurt, so. Next, oo. Okay, oo అనేటువంటి శబ్దాన్ని సూచించడం జరుగుతుంది. O with 2 dots, as in to, show, move. Oodles, lose, to. Next, this is and అరసున్న లాగా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కొంచెం టిపికల్ అయినటువంటి సౌండ్, ఎందుకంటే తెలుగులో సేమ్ సౌండ్ లేదు, కొద్దిగా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సింబల్ ని తీసుకొని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. యాజ్ ఇన్ బర్డ్, బర్న్, wood, earth, burn, so. Okay, so these are the long vowels which are 5 in number, as in e, a, no equivalent sound, but o, it is o and a. So those were the long and short vowels, 12 which we have seen. Let us move on to diphthongs, okay, which are 8. This prefix di can be pronounced as di or die. Okay, it can be pronounced in both ways, di or die. Okay, that means two sounds. Okay, that means actually two. Here thong means sound symbol. Okay, so diphthongs have two vowel sounds blended into one. Diphthongs have two vowel sounds, two mono vowel sounds coming together. Blended means they are mixed into one, shown as one. So diphthongs అనేవి డి లేదా డై అని ప్రొనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, టూ, రెండు అని. థాంగ్ అంటే సౌండ్ సింబల్ ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం మనం. సో డిఫ్థాంగ్ లోపల ఏముంటుంది, ఇట్ హ్యాస్ టూ వోవెల్ సౌండ్స్, రెండు వోవెల్ సౌండ్స్ ఒకే మాదిరిగా బ్లెండెడ్ ఇంటూ వన్, కలిపి పలికినప్పుడు ఒకే సౌండ్ గా వస్తాయి. రెండు వోవెల్ సౌండ్స్ కలిపి పలికినప్పుడు మనకి ఒకే సౌండ్ గా వినబడుతుంది. అలాంటి సౌండ్ ని మనం డిఫ్థాంగ్ అంటాం. ఓకే, సో వన్ క్వాలిటీ ఇన్ ద బిగినింగ్ అండ్ అనదర్ ఎట్ ద ఎండ్. ఈ డిఫ్థాంగ్ పలికేటప్పుడు మోనోఫ్థాంగ్స్ అనుకున్నప్పుడు ఏమనుకున్నాం, ఓన్లీ సింగిల్ క్వాలిటీ is maintained throughout the pronunciation of that sound in monophthongs. Coming to diphthongs, there will be a change in the quality of the sound, pronunciation of the sound. That is, one quality in the beginning and another at the end. For example, let us see here. This is a diphthong. This one is E, that is A. So, in the beginning, it starts with E sound, ends with A sound. E, A, like that. The meaning of this statement is, in the beginning, it is one sound, E, and it moves on, it glides to another sound, that is A. So, this is the main feature of diphthong. Starts with one sound, ends with another sound. Contrary to monophthongs. They tend to be long because of the time needed to glide forward to another position. So, monophthongs, the pronunciation, the time taken to pronounce the monophthongs is less compared to diphthongs, because in diphthongs there are two sounds and the time to glide means to move from one sound to another sound, it takes extra time. So, compared to monophthongs, the time taken for diphthongs is comparatively more. So, let us see, these are the 8 diphthongs. This is E, A. This is A, E. O, A. O, E. A, O. A, A. A, E. A, O. Okay. So, in this way, these are 8 diphthongs. 2 monophthongs coming together. Okay. The sound, the time taken to move from one sound to another sound is more than monophthongs. So, diphthongs లోపల రెండు monophthongs కలిపి ఒకే సౌండ్, ఒకే శబ్దంగా మనకు వినిపిస్తాయి. అది ఒక సింబల్ తో లేదా ఒక శబ్దంతో ప్రారంభమై ఇంకో శబ్దంలోకి ఎండ్ అవుతుంది.
సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ అనేటువంటి సౌండ్ తో ప్రారంభమై అ అనేటువంటి సౌండ్ తో ఎండ్ అవుతుంది. ఈ డిఫ్థాంగ్ ని మనం ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం? ఈ అ. నెక్స్ట్ ఏతో స్టార్ట్ అయ్యి ఈతో ఎండ్ అవుతుంది, ఏఈ. ఇందులో చూసినట్టయితే ఊతో స్టార్ట్ అయ్యి ఆతో ఎండ్ అవుతుంది, ఓ ఆ. ఓతో ప్రారంభమై ఈతో అంతమవుతుంది, ఓయి. అతో స్టార్ట్ అయ్యి ఊతో ఎండ్ అవుతుంది, అ ఓ. ఇక్కడ ఏతో స్టార్ట్ అయ్యి ఆతో ఎండ్ అవుతుంది. ఇది లాంగ్ వోవెల్ ని తీసుకోవడం జరిగింది, ఆ, ఈ, ఆ, ఓ. ఇక్కడ అన్ని కూడా షార్ట్ వోవెల్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కొద్దిగా లాంగ్ సౌండ్ వస్తుంది మనకి. ఇది ఒక సౌండ్ నుండి ఇంకొక సౌండ్ కి మూవ్ కావాలి కాబట్టి కొంత టైం డిఫ్థాంగ్స్ మాట్లాడేటప్పుడు కొద్దిగా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. యాజ్ ఇన్ ఏ టేక్, ఏ టేక్, టేక్. నెక్స్ట్ ఆ యాజ్ ఇన్ బాయ్. నెక్స్ట్ ఓఈ యాజ్ ఇన్ బాయ్. ఈ యాజ్ ఇన్ ఫియర్. ఏ యాజ్ ఇన్ కేర్. ఓ యాజ్ ఇన్ గౌ. ఓ యాజ్ ఇన్ poor. ఓ యాజ్ ఇన్ cow. cow, cow. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సౌండ్స్ ఇక్కడ మనకి పలుకుతున్నాయా లేదా అని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏఈ యాజ్ ఇన్ టేక్, టేక్. ఓకే. ఆఈ యాజ్ ఇన్ బాయ్. ఓఈ యాజ్ ఇన్ బాయ్. ఈ యాజ్ ఇన్ ఫియర్. ఏ యాజ్ ఇన్ కేర్. ఓ go, not go. O as in poor, not poor. Don't say ra. O as in cow. Okay. So this way you need to practice to get these 8 phonemes.